I've been about 6 total. 6 awards. That's great. Can you name a few for our audience? First, I won award for Off My Street, which is done by Independent Public 5-star takeaway. Then I got it in a same year in a Buckley Card Best Takeaway in Southend. And before that, 2009, D Times, which is our local paper, they done a taste and they voted us the best takeaway in Southend. 2010, I got 3 in the same year, one in a Buckley Card, one in Up My Street, and one in Spice Time Award, South East England Best Takeaway. Then I got it again on a 5-star hygienic, 2010, and 2011 I became a Spice Time Award winner, best local takeaway. And 2011 again, I got it best on an Echo voted by public best takeaway. And 2012, in the beginning, I got been to a BBC MasterChef professional audition, and I went up to first round. I couldn't go on to second because I couldn't done the French cooking. How many items do you have in your menu? Altogether 175 items. How many items do you consider as a bestseller? Bestseller is my award-winning dish, which is chicken tikka Manchurian, which is I showed it. You're going to show us? Yeah, I'm going to show us about a little bit of time. And the second best is Goa chicken kafrial. And I have so many special dishes, which is like no any other restaurant has it. That are your own creation? Yeah, I created, because if you go in London, you won't see those dishes even. If you see in Southend, you don't see those dishes, because those dishes, I don't add any gravies or anything. I just cook with the tap water. প্রিয় দর্শক, আমার বেশভূষা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে আমি আছি জাফরান টেকওয়ের কিচেনে। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, সময় হয়ে গেছে আপনাদের জন্য মজার একটি নতুন রেসিপি দেখানোর। তবে তার আগে এই রেসিপিটি যিনি আপনাদেরকে আজকে দেখাবেন তার সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেন। ও হ্যাঁ, তার সাথে তো আপনারা অলরেডি পরিচিত হয়ে গেছেন। বলছি এই টেকওয়ের হেড শেফ আব্দুল ভাইয়ের কথা। Today I'm going to cook a chicken tikka Manchurian, which is my award-winning dish, and I'm going to show the recipe how it's cooked, and I think everybody will love it. প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি চিকেন টিক্কা মাঞ্চুরিয়ান করতে কি কি জিনিস লাগবে। প্রথমেই লাগবে মার্জারিন, অনিয়ন, টমেটো, গ্রিন পেপার, স্পাইস, মাঞ্চুরিয়ান সস। So this is margarine first I started with. This is plum tomatoes, which goes into this sauce. And this is onion. Next is coriander. And then it's green pepper. Then it's tomato. And then it's got a bit of sugar in there. And a little bit of methyl leaves. A little bit of spice. And a little bit of salt. Make it into a tender. Now I'm putting my sauce in there. Now I'm putting a little bit of chunky onions and chunky green peppers. This is chunky chicken tikkas. Chicken tikkas, already ready. No gravy, no oil, only margarine, which is healthy for everybody, good for everybody. প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেছে চিকেন টিক্কা মাঞ্চুরিয়ান। আমার জিভে পানি চলে এসেছে, আর বেশিক্ষণ দেরি করলে সমস্যা হতে পারে। আমি টেস্ট করে দেখি, আর আপনারা প্রিপারেশন নিতে থাকুন বাসায় কিভাবে চিকেন টিক্কা মাঞ্চুরিয়ান তৈরি করা যায়। প্রিয় দর্শক, আজকের স্পাইস হাউসের এপিসোডে আমরা হয়ে গেছি ডাবল লাকি। শেফ আব্দুল সবুর ভাইয়া আমাদের জন্য আরো একটি ডিশ রান্না করতে রাজি হয়েছেন। সবুর ভাই, এখন আপনি আমাদের জন্য কি রান্না করবেন? আমি একটা নতুন ডিশ আমাদের অডিয়েন্সকে দেখাতে চাচ্ছি, যে ডিশটি হলো Goa chicken kafrial, which is something unique and different to in our society and our Indian restaurants.
Wow. which is created by myself. I've been to India for a 6 months to learn this dish. প্রিয় দর্শক, শেফ আব্দুল ভাই আমাদের জন্য এখন গোয়া চিকেন কাফরিয়াল রান্না করে দেখাবেন। Now I'm just cooking that dish. I'm not adding any sugar, any salt, any margarine or any spice or anything. It's just the sauce. I already made it up. I'll give you a little bit of clue. If you want to make one dish in a home, put like one bunch of coriander, grind it into the grinder machine, put some coconut milk in there and a vinegar, mixed it together, put it in a frying pan and cooked it a little while with a tap water and added up a little bit of salt. Give it a half an hour. Then when it's boiled it up, put your chicken in there. You don't have to put any spice or anything. Just marinate it at least half an hour. Bring it into your pan and it's ready. It's about full one bunch of coriander. Chicken, say like you have to put about 400 grams, putting normal tap water from the tap into my frying pan, which is I leave about 5 to 6 minutes to cook that, and it will be ready for eating. I'm But so looking forward to this dish. This is something unique in our industry because normally our chef, what they do, they just cook gravy and gravy and gravy and It's a little spice spicy. and everything, which is something I created new in an industry. At least about 5 minutes to cook. This is something completely different. Yeah, on our industry is completely different. প্রিয় দর্শক, রান্না হচ্ছে গোয়া চিকেন কাফরিয়াল। শেফ আব্দুল ভাই অনেক যত্ন নিয়ে এই প্রিপারেশনটি তৈরি করছেন। আমি অপেক্ষা করছি কখন সেটা তৈরি হয়। আপনাদের জন্য বলছি 5 থেকে 6 মিনিট সময় ধরে এটাকে চুলে জাল দিতে হয়। অসাধারণ। আপনাদেরকে এসে টেস্ট করতেই হবে। সাউথ ইন্ডিয়া আসলে এই আইটেম যদি টেস্ট না করে যান তাহলে বলা যায় সাউথ ইন্ডিয়া আসলেই বৃথা। How many days do you work here? You work here every day? Basically, like I say, it's my business. Mostly I stick with it 6 days, Wow. like other workers. Do you get your day off? I take a day off. How do you pass your day? Like, what do you do when When it's day off, I spend with my kids. Your I family. I go to London, go into the other restaurants, eat their foods, how they cook their foods. I always research on the curries because I'm a curry master now. Are you involved in any other kind of activities like charities, social events? I'm involved with the local charities, which is one called Breast Cancer Unit, Southern Hospital Buzumpao, Okay. and another one, Southern Mind, which is for the people with brains, like who have a brain doesn't work, not functioning properly, and also local, another charity called Homeless Unit, and another one is Little Haven. So I'm involved with those 4 charities, and every year I do a charity for them outside my takeaway with the live music and the bands and everything. So what's your future plan with this takeaway? Do you want to expand it? Well, yeah, all of my customers keep demanding me to open a restaurant. But where I wanted to design a restaurant, I wanted to like kitchen in the middle. When my customer comes, instead of watch the entertainment, they have to watch how the curry is cooked. So I wanted to do it that way. And What's going to be the name? Abdul Special or something? Oh, it's going to be Abdul Chef. Thank you very much, Abdul Bhai, for your time. It was very nice talking to you. Channel SK আবার থ্যাংক ইউ জানাই যে এত ছোট একটা টেকওয়ে কে আপনারা প্রমোট করতেছেন। I'm very, very grateful. I think that's our pleasure. Thank you. প্রিয় দর্শক, ঘড়ির কাঁটা কারোর জন্যই থেমে থাকে না, আমার জন্য থেমে নেই। আজকের মতো জাফরান টেকওয়েতে কাটানোর সময়ের এখানেই সমাপ্তি। সেই সাথে সমাপ্তি হচ্ছে আজকের স্পাইস হাউসের সময়সীমার। বিদায় নিতে হচ্ছে আমাকে, কিন্তু কথা দিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে, কথা হবে, জমজমাট আড্ডা হবে। নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব আমি, নতুন কোনো এলাকায়, নতুন কোনো রেস্টুরেন্ট অথবা টেকওয়েতে। ততদিন পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিজেদের যত্ন নিতে ভুলবেন না। আর রান্নাঘরে একটু এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকবেন। বাই।